Upa Zilla, formerly called Thana, is an administrative region in Bangladesh. They function as sub-units of districts. Their functionality can be seen to be analogous to that of a county or a borough of Western countries. Rural Upazillas are further administratively divided into Union Council areas, Union Parishads. Bangladesh has 492 Upazillas as of 19 December 2017. The Upazillas are the second lowest tier of regional administration in Bangladesh. The administrative structure consists in fact divisions 8, districts 64, Upazillas and Union Parishads. This system of devolution was introduced by the former military ruler and President of Bangladesh, Lieutenant General Hussain Muhammad Arshad, in an attempt to strengthen local government. Below UPs, villages, gram and para exist, but these have no administrative power and elected members. The Local Government Ordinance of 1982 was amended a year later, redesignating and upgrading the existing thanas as Upazillas. History. Upazillas were formerly known as Thana, which literally means police station. Despite the meaning, Thanas functioned much as an administrative and geographic region, much as today's Upazillas. In 1982, Thanas were retermed as Upazillas with provisions for semi-autonomous local governance. This system was reverted to the Thana system in 1992. Later in 1999, geographic regions under administration of Thanas were converted into Upazillas. All administrative terms in this level were renamed from Thana to Upazilla. For instance, Thana Nirbahi Officer, Lit Thana Executive Officer was renamed to Upazilla Nirbahi Officer, Lit Upazilla Executive Officer. The word Thana is now used to solely refer to police stations. Generally, there is one police station for each Upazilla, but larger administrative units may have more than one police station covering different regions. Upazilla Nirbahi Officer. Upazilla Nirbahi Officer, UNO, or Upazilla Executive Officer, is a non-elected administrator in Upazilla. UNOs are Senior Assistant Secretary of Bangladesh Civil Service, Administration Cadre. They act as executive officer of the Upazilla under the elected posts. Upazilla Parishad. Each Upazilla Parishad or council has a chairman, a vice chairman and a woman vice chairman. All three are elected through direct popular election. Parishad chairmen with the Upazilla are considered as the members of the Parishad. The post of a woman vice chairman was created to ensure at least one-third women representation in the elected posts of the local government. On 22nd January 2010, the first election in 18 years of Upazilla Parishad was held. Tangale, formerly Tangale Upazilla of Greater Mymensingh District, is a district Zilla in the central region of Bangladesh. It is the largest district of Dhaka division by area and second largest by population after Dhaka district. The population of Tangale Zilla is about 3.8 million and its area is 3,414.28 square kilometers. The main city of the district is Tangale. It is surrounded by Jamalpur district on the north, the Dhaka and Manikganj districts on the south, the Mymensingh and Ghazipur on the east, and the Sirajganj on the west. History. Until 1969, Tangale was part of Greater Mymensingh. Tangale was made a separate district due to suppress Mymensingh district's dominion. Before partition of 6 Upazilla incident, Mymensingh district's economic growth was higher than the capital Dhaka. To suppress Mymensingh, Greater Mymensingh was separate from their 7 out of 6 Upazilla Tangale, Sherpur, Jamalpur, Netrokona,
presently known as district, from Mymensingh, and 6 sub-districts were promoted to district status to avoid conflict with Dhaka. Thus, Tangail district was born. The main rivers that cross the Tangail district are the Jamuna, Dhaleshwari, Janai, Bangshi, Lohajang, Langulia, Elangjani, Jugni, Poli, Photic Jani, and the Turag. Administration. The subdivision of Tangail was established in 1870. It was turned into a district on 1 December 1969. The district consists of 11 municipalities, 108 wards of these municipalities, 109 union parishads, and 2516 villages. Tangail district is subdivided into 12 upazillas: Tangail Sadar Upazilla, Sakhipur Upazilla, Basail Upazilla, Madhupur Upazilla, Ghatel Upazilla, Kalihati Upazilla, Nagarpur Upazilla, Mirzapur Upazilla, Gopalpur Upazilla, Delduar Upazilla, Bhuapur Upazilla, Dhambari Upazilla. Population. According to the Bangladesh Bureau of Statistics 2011, the total population of Tangail district was 3,74,09,085. Name: Basail. Status: Upazilla. Population in 1991 1,48,555. Population in 2001 1,60,346. Population in 2011 1,59,870. Bhuapur Upazilla. Population in 1991 1,77,095. Population in 2001 1,90,910. Population in 2011 2,1678. Delduar Upazilla. Population in 1991 1,75,684. Population in 2001 1,88,449. Population in 2011 2,07,278. Dhambari Upazilla. Population in 2011 1,90,587. Ghatel Upazilla. Population in 1991 3,41,376. Population in 2001 3,71,952. Population in 2011 4,17,939. Gopalpur Upazilla. Population in 1991 2,52,747. Population in 2001 2,74,273. Population in 2001 2,52,331. Kalihati Upazilla. Population in 1991 3,54,959. Population in 2001 3,76,407. Population in 2001 4,10,293. Madhupur Upazilla. Population in 2011 3,17,781. Mirzapur Upazilla. Population in 1991 3,37,496. Population in 2001 3,66,609. Population in 2011 4,07,781. Nagarpur Upazilla. Population in 1991 2,38,422. Population in 2001 2,58,431. Population in 2011 2,88,092. Sakhipur Upazilla. Population in 1991 2,20,281. Population in 2001 2,41,665. Population in 2011 2,77,685. Tangail Upazilla.
Population in 1991 3,80,518. Population in 2001 4,38,765. Population in 2011 5,53,769. Tangail district total population in 1991 3,02,428. In 2001 3,02,90,696. In 2011 3,74,09,085. Religion Muslim 93%, Hindu 6.5%, and Christian 0.4%. Geography. The total area of the Zilla is 3,414.28 km square, of which 497.27 km square is forested. The Zilla lies between 24°01 and 24°47 north latitudes, between 89°44 and 90°18 east longitudes. Climate. Tangail has a tropical climate. In winter, there is much less rainfall than in summer. According to Köppen and Geiger, this climate is classified as aw. The temperature here averages 25.5 degrees Celsius. About 1872 millimeters of precipitation falls annually. River system. Tangail district is flanked on the west by the Jamuna River, which is over 4 miles wide during the rainy season. The Dhaleshwari, first an old channel of the Ganges and then of the Brahmaputra, cuts across the southwestern corner of the district on its powerful sweep to join the Meghna near Narayanganj. The old name of Dhaleshwari was Gaj Ghata. It used to flow afterward by the Salimabad channel and then at last by Porabari channel. A part of the eastern boundary of the district runs close to the Banar River. The river Bangshi flows almost down the middle of the district, branching out from the old Brahmaputra to the north from near Jamalpur. Bangshi falls into the Dhaleshwari near Sawar in Dhaka district. The Bangshi forms a natural barrier to the Madhupur jungle on the Tangail side, all the way from Madhupur to Mirzapur. It is only fordable at 2 or 3 paces near Basel on its way to river Meghna. Dhaleshwari itself, however, takes out from the Jamuna from inside Tangail district. Among other important rivers of the district, Lohajang is worth mentioning. It flows past the district headquarters of Tangail and is almost dead at present in moribund condition. Other rivers are Khiru, Nanglai Nadi, Atai Alangjani, Patikjani, Bairan, and Janai. The old Brahmaputra's most important offshoot is the Janai. Striking off near Jamalpur, it rejoins the Jamuna north of Sarisha Bari, while another branch flows past Gopalpur. Now these subsystems of rivers, viz. Bangshi and Banar, and the Lohajang, Khiru, Nangtai Nadi, Atya, and Janai are dying out because of the shift of the old Brahmaputra river from its former channel to the present Jamuna channel. Education. In Tangail, the average literacy rate as of 2011 census was 47.8%, male 50%, female 43.8%. Before the Liberation War, some educational institutions were established by the notable persons of Tangail. Santosh Jahnabi High School was established in 1870. It is the oldest school in Tangail and the second oldest in the Greater Mymensingh district. Bindu Basini Government Boys High School was established in 1880 and Bindu Basini Government Girls High School was established in 1882. Both are in downtown Tangail.
These are nationally rewarded double shift schools. In 1926, the government Sadat University College was established by Wazat Ali Khan Panni, a zamindar and educationalist of Tengale. He named it after the name of his grandfather, Sadat Ali Khan Panni. Government MM Ali College was established by Maulana Abdul Hamid Khan Basani at Kagmari, 1 kilometers from the main city, is one of the first government topmost colleges in Bangladesh. Kamudinli College was established in 1943 by Ranada Prasad Saha, R.P. Saha, philanthropist of Tengale. He named it after his mother, Kumudini. Later, the college was converted into Kumudini Government Women's College. He also established Bharateswari Homes in 1945 at Mirzapur. He named it after his grandmother, Bharateswari Devi. Mirzapur Cadet College, the third cadet college of Bangladesh, was established in 1963. The then President of Pakistan, Field Marshal Ayub Khan, took initiatives to establish this cadet college. The famous Neogi family of Tengale, till the time they left during partition, contributed much to the spread of education, with other zamindar families like the Roy Chaudharys and Majumdars. Currently, there are 5 government high schools in the city: Bindu Basani Government Boys High School and Bindu Basani Government Girls High School, established in 1880 and 1882 respectively by the zamindar of Santosh, the famous Roy Chaudhary family, who were co-founders of the East Bengal Club of Calcutta. Shibnant High School, Vivekananda High School, Police Lines High School, Zilla Sadar Girls High School, and Santosh Janabi Government High School. Tengale has 341 non-government high schools, 86 satellite schools, 5 government colleges, 48 non-government colleges, 3 university colleges, 2 textile engineering colleges, 1 medical college, 1 law college, 1 homeopathy college, 1 polytechnic institute, 1 medical assistant training school, 2 nursing institutes, 1 police academy, 202 madrasas, 4 secondary schools, 941 government primary schools, 395 non-government primary schools, 1 teachers training school, 146 community primary schools, and 1304 NGO operated schools. There is a technical university named Maulana Bashani Science and Technology University at Santosh, Tengale. A government medical college, Tengale Medical College, is located at Sabelia area of Tengale Sadar. Tengale Medical College was established in 2014. Urbanization. The urban growth rate of Tengale district is increasing as it is close to the capital of Bangladesh, Dhaka. There are 11 municipalities in Tengale district. Tengale municipality is planned to be converted into a city corporation in the next couple of years, alongside 11 other old district headquarters of Bangladesh. Urban area in kilometer square, number of wards, and population is as follows. Tengale, 29.43 km square, number of wards, 18, population, 250,000. Gopalpur, 23.12 km square, number of wards, 9, population, 50,160. Sakhipur, area, 27.62 km square, number of wards, 9, population, 30,028. Bhuapur, 13.92 km square, number of wards, 9, population, 28,708. Madhupur,
24.77 kilometers square. Number of wards 9. Population 56,342. Ghatel 28.09 kilometers square. Number of wards 11. Population 300,000. Kalihati 14.52 kilometers square. Number of wards 9. Population 37,038. Alenga 23.24 kilometers square. Number of wards 9. Population 55,000. Basel number of wards 9. Population 13,496. Mirzapur 8.58 kilometers square. Number of wards 9. Population 28,602. Dhambari 25.62 kilometers square. Number of wards 9. Population 36,125. Economy. Agriculture is the main occupation of the Tangail district. About 49.53% of people are involved with agricultural activities. Its main agricultural products are paddy, potato, jute, sugarcane, sesame, linseed, wheat, mustard seed, and pulse. About 3,386.53 kilometers square cultivable lands are available in Tangail. The main fruit products are mangoes, jackfruit, bananas, lychees, and pineapples. Other sectors such as fisheries 446, dairies 189, industries, weaving, and poultry farms 538 are developing in the Tangail district. Tangail is the home of the weavers of the world-famous Tangail sari. Saris. Tangail sari is a handloom sari made of cotton and silk thread, having handwork batti design all over flowery design or contemporary art motif is appreciated, bought and used by women and girls of Bangladeshi and Indian origin all over the world. Tangail saris are famous at home and abroad. Large numbers of saris are sold on the occasion of Eid, Puja, Pahela Boishakh, and wedding season between November and February. The weavers get orders from home and abroad. Tangail saris are produced in Tangail, Sadar Upazila, Delduar Upazila, Kalihati Upazila, Patrail in Delduar Upazila, and Barabelta, Kabilapara, Porabari Union in Sadar Upazila are famous for fine and expensive saris. A survey conducted in 2013 said there were 60,000 looms in Tangail. Of them, 8,305 are pit looms, 51,141 are Chitrajan looms, and 892 are power looms. About 3,25,000 labourers, owners, and traders are connected with the profession. The factories have been producing Tangail saris worth TK 300/TK 20,000 apiece. Industry. There are many industries growing rapidly in Karaj industrial area. These include Square Group, Nasir Glassware Industry, Olympic Battery, North Bengal Cycle Industry, Tangail Cotton Mill. There are many garments and textiles in Gorai. BSCIC Taroshia also has some industries. Alauddin Textile Mill is in Tangail. Notable people: Rafiq Azad, poet and literary personality; Muhammad Abdul Bari, physicist, former Secretary General Muslim Council of Britain; Maulana Abdul Hamid Khan Bashani, Islamic scholar and political leader; Debapriya Bhattacharya, economist; Abu Said Chaudhry, President of Bangladesh; Sayyid Hassan Ali Chaudhry, politician; Sayyid Nawab Ali Chaudhry, politician; Abdul Hamid Ghaznavi, politician;
Bampran Gupta, leader of Brahma Samaj, author and historian. M. Fareed Habib, Chief of Bangladesh Navy. Shamsul Haq, politician, First General Secretary of Awami League. Abdurrahman Khan, Cabinet Minister. Ibrahim Khan, literature. S.M. Aslam, Talukdar Manna, film actor. Abdul Manan, politician. Krishna Rani, footballer. Banada Prasad Saha, businessman and philanthropist. Qadar Tiger Siddiqui, politician and Mukti Bahini. Members of 10 Jatiyo Sangsad, 2014. The members of the National Parliament are Tengale 1, seat 130, Abdul Razak from Awami League. Tengale 2, seat 131, Tanveer Hassan Soto Munir from Awami League. Tengale 3, seat 132, Amanur Rahman Khan Rana from Awami League. Present day Ataur Rahman Khan from Awami League. Tengale 4, seat 133, MD Sohail Hazari from Awami League. Tengale 5, seat 134, MD Sanawar Hussain from Awami League. Tengale 6, seat 135, Khandakar Abdul Batin from Awami League. Tengale 7, seat 136, MD Akbar Hussain from Awami League. Abdul Kalam Azad Siddiqui, former cabinet member of National Parliament. Tengale 8, seat 137, Anupam Shah Jahan Joy from Awami League.
डायबिटीज हॉस्पिटल है।
तुम्ही गाडी डेझिग्नेट कसं नव्हती उदित जाऊ gaz sofrası. Transportları bayağı. Ben de.
আরেকটু সামনে। রাখেন, মামা রাখেন। আপনার আগে গেছিল বর্তমানে। আমার সাথে ওরকম কথা হয়নি আমার। শ্বশুর বাড়ি যাওয়া Yar bhaijan apni abaru আমি তো করছি তার প্রমাণ নেটে যদি নামাই নাই আঙ্গুল দেখালে গুলো যদি আমরা দেখাই নেটে তো এরকম সিস্টেম নাই সেরা যে ও কোনটা না নীল সেরা ও বসে বললাম বলে তুই কাজ শিখতে থাক আগে এই কাজ করার কোনো দরকার নেই আগে কাজ তুই শিখতে থাক যখন করা লাগে কিন্তু আমাদের বন্ধু আর হয়েছে আমি সেই চিন্তাই পারছি না ওটা আবার ঠিক করে দেবো হ্যাঁ তোকে যখন করানো এখন ঠিক করে দেবো ওটা হলো দেখতে এই যে ইয়ের সময় মানে একবারে ওটা ই করে দেন একটা কাজ শুরু আমি ওরা কইছি তোর যদি মনে হয় যে
মানে কোনো আমার পেমেন্ট করে দেন, কাজ নিতে হবে, তাহলে আমি কাজ সেটা নিতে রাজি আছি, আমার কোনো সমস্যা নেই। $5 করে আমি দিলাম, একটা মানে বানাইলাম যাতে আমার পারে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো গোপনে ব্যস্ত, তারপরে বিবাহ করবে, কতদিন ব্যস্ত থাকবেই, এখন হাতের কাছে পাওয়া খুব দরকার। তবে আমি ওর একটা প্রস্তাব দিতে চাই, দেখ তোর সংসার আছে, বউ বাচ্চা বউ হইব, বাচ্চা হইব, আমারও সংসার আছে। সো প্রত্যেকটা কাজের জন্য একটা পার্সেন্টেজ তুই নিবি। আর গরু শাড়ির বিজনেসটা স্টার্ট করে দিই। ওর মামা গরু দোকান থেকে পাইকারি নিয়ে যাবো এবং থেকে আনন্দ যাবো, ওই অনলাইনের ওই বিজনেসটাই চালু করে দেওয়া উচিত। যতটা সহজ মনে করতেছে ততটা সহজ না। এইসব জিনিসে মানুষ ঠকে বেশি, দেখা কিনবা চাই কম, মানুষ ঠকায় বেশি, দেখা একটা দেয়। আমরা তো আর চাও করতেছি না। আমরা না করলাম, মানুষের আস্থা তৈরি করতে করতে এই 2 বছর হবে। তুই ওই সাইড থেকে কর, তোর যদি 5 মিনিট হয় অ্যাড করে দেন, কিন্তু মুখ পাতিলে নেই করি। কইছি আমি ট্রাই করুন কেমনে, আচ্ছা তাই আগে করে কই পিয়ারার বারে থাকে থাকে থাকে। বোঝা যাইব, কারণ তোর না বাঘ ঘুরে না খালি যাদব ওই পুরো অত কি আর টাকা টাকা দেখবে যাবো না। কয়টা তো বাজে? আর এটা 3টা বাজে না? 3টা তো বাজে। গোসল করা যায়নি, গোসল করা লাগবো আমার, ওই ঈদে যাইতেছি না, আসল না না সিঁড়ির মধ্যে থেকে লাগলো, আর সিঁড়ি যেন নোংরা, আমার এদিকে ভালো লাগলো না। ই করে আবার ব্যাটারি লো হয়ে গেছে আমার, তো লস করে গেল। ব্যাটারি লো থাকলে কি তো দাবি কর না, বন্ধ যাবে তো আগেই করলো তো করা যেত। হাতে নিয়ে আমি হাত রেখে বসছি, তুই যাবি কেমনি, নামিয়ে দেবো। দেখলাম না তো। আমার পাওয়ার ব্যাংকটা নিয়ে এলো তো কাম, আমি একবার নিয়ে মানে ওই যে খালি তো ফোনই কিনবো, আর একটা সময় দাম। অনেক বোকাটা বান্ধব এসে, হ্যাঁ অসুবিধা দেখা হয়েছে ওরে, হ্যাঁ বুঝেছ না? আর বন্ধ করে করলে তো সেভ হবো না। অটো সেট না, ও বন্ধ এটা তো আছে। বন্ধ হতে হবে না, এমনি কল কিছু রিক্সা গেছে টাকা রিক্সা ওটা সকালে গেছে আমাদের। আঙ্কেল আন্টি না অনেক টেনশন করে, এইটা একটু বুঝ দেখলাম, এইটা বুঝতে পারি। বলতো না 5 বছর আঙ্কেল একটা প্রস্তাবের কথা দিল, হুমনি উড়াই দিল। কখন বুঝবো তো আসলে আমি আসলাম না, আঙ্কেল আন্টি আসলে আঙ্কেল আন্টি কইছে দেখেন কখন রুয়েট থেকে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করছে। তারপর আমরা টিপি দিয়ে তুমি চিনোই, সে তো বিদেশি বিয়ে করবে আর বিদেশি তোকে স্বপ্ন খেলে যাবে না। এদিকে তো কইলাম, ও তো জানে না যে আমি এত কিছু জানি।
আঙ্কেল আন্টি যখন আমার আবার জিজ্ঞেস করতেছি শাড়ি পরবো বাইরে এসে দেখা যাবে তোমার হাজবেন্ডের নাম কি তারপরে নিয়ে আইসো বা সেখানে হ্যাঁ করে আশা হতেছে গিয়া যেভাবে দিয়ে দিলে টেনশন মুক্ত মামা ডান দিকে যায় আসল না শাড়ির নিচের অংশ উড়িয়ে যাবে সেটা দেখে নিয়ে গেছে না যাতে আমার বন্ধু গেলে বন্ধ করে দিই যতটুকু সেফ তো থাকবো কাজ দেখা যায় না কখন 7 মিনিট হ্যাঁ 7 মিনিট 8 মিনিট দিচ্ছে 15 মিনিট লাগবো ওই তুই এখন অর্ধেক বন্ধ করে দিয়ে আবার আবার স্টার্ট করিস তাহলে যতক্ষণ রইলো পরে বন্ধ হয়ে গেলে হইলো পুরোটা তো লস হলো না আমি আমার সাথে সাথে বন্ধ করে দিচ্ছি তারপর সুন্দর পোষায় এনে বইয়ে এই বাসা যদি থাকতাম খবর আছে তো ভাবি ব্যাপার যাই না একবার আমার হাতে দিতাম বলতো বিশ্বাস করে আমার দাম মন থাকতো সারা ঘরের কথা তো জানোসি আর তো মামা একটু রাখ বাবা এই ক্ষেত্রে এখন যদি পারেন মিলন ভাই তো তাই দেখলাম করে এনে আমি আমাদের নাম জানা লাগলো সব রকম মনে ছিল হ্যাঁ
মন যায় গাড়ি বসে নিছে আপনাকে এলাকায় আসছি বেড়াতে দেখা যায় কোনটা? শোনা করলে আমার বাড়ি জনগণই নাম জানি ভগবানের জয়নাবাড়ি। আমি মনে বাড়িতে আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ হুম মুসলিমটাও নতুন শুনবো না এখন কিন্তু আপনাদের শোনা করলে এই যে আলামিন আছে না আমি আর খাওয়া হয় আমি ওর খেলা করি। আমার দিলা ভাই দেওয়ান অর্পণ পারবো না সেটা না হুম لأننا هبقى شوكة بهذه ويكون هذه صوت كله لما مش الوش نجي না পরে ঘুরবো ايه راسته كان بيدرسها আচ্ছা আমরা কি এই পাশে ঘুরলাম না এই পাশে ঘুরবো শুনে আচ্ছা এই পাশে যাবো তাহলে টল দিলে বাড়িতে এই পাশে থেকে তাই না একদম যাওয়ার সময় শাপলা তুলে আচ্ছা নিলাম শাপলা তুলে নিই এদিক থেকে গেলেন ওই দিক থেকে বেরিয়ে আসলেন বললেন না আচ্ছা انا رحت من كتر بني سي يلا انا ভালো বানিয়েছে ওই কোন নাম আমার খাও দিব আমার খাও দিব হ্যাঁ ডাক্তার পরে তো খাও দিব না হ্যাঁ না আপনার বেলা তো দিকে ওই তো 2 ঘন্টা কাছাকাছি তো 1.5 ঘন্টা কি কম নাকি কেমন আছেন কোন পর্যন্ত গেছিলেন আমরাও যাই এই যে দমম দেখনি পচা পানি অল্প অল্প হাত দিয়ে না এই পানিগুলো বেশি ভালো না গো আমরা সেখানে এখন বেরোইছি আগের দিন বেরোইছি রাত্রে বুঝছা পরের দিন এলো দিনে ঘুরছি জিয়ে নকো মানে